You did a great job. How did you enjoy the day so far? Was it good? Yeah, thank you for your cooperation. Thank you very much. Hi, welcome to the first award show of this Solar Decathlon Europe. And today we do not have just one award show, we do have two of them. So the first one will be a out of competition award, a bonus award, so to speak. And why does that happen? 6 of the teams have qualified to take part in this out of competition award because the SDE does include several teams, for example, a science team. And this science team has conducted a survey amongst the inhabitants of the Mirka quartier and asked them about their living situation, about their opinions. And these inhabitants came up with results. And it's my pleasure to welcome to the stage the 2 ladies that are part of this science team who will now explain what the results are and how this leads to the first award, to the bonus award, the Mirka Choice Award. Welcome on stage, Melina Freudenthal and Franziska Stelzer. Genau. Viel Spaß. Yeah, first of all, thank you for coming here to the event site, and it's nice to see you everybody here after 3 years of hard work now to present you the results from our survey. We will present the whole presentation in German, but the presentation slides are structured in English so that also the teams, the international teams, can follow the presentation easily. Ja, was erwartet Sie jetzt? Ich werde Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit der letzten Jahre geben. Mit meiner Kollegin Franziska Stelzer zusammen werden wir Sie zunächst einmal einführen, warum wir eigentlich eine Befragung im Mirka-Quartier durchgeführt haben. Anschließend werden wir fortfahren und die demografischen Daten Ihnen präsentieren. Also wer lebt eigentlich in der Mirka und was macht die Mirka so besonders? Wie ist die Mobilitätssituation, wie ist die Wohnsituation und wie sind eigentlich auch die Lebensbedingungen im Mirka-Quartier? Ja, und zuletzt interessiert uns natürlich auch, wie sind eigentlich die BewohnerInnen zum Thema Nachhaltigkeit eingestellt. Danach möchte ich so versuchen, einen kleinen Übergang zu finden, dass wir den Mirka Choice Award an die Teams vergeben. Warum haben wir die Umfrage gemacht? Die Städte sind bereits gebaut, wir können sie nicht nochmal neu bauen. Und was bedeutet das? Wir müssen herausfinden, wie funktionieren unsere Städte und wie sind eigentlich die lokalen Gegebenheiten. Deswegen haben wir diese Umfrage gestartet, denn Wuppertal ist nicht nur Austragungsort, sondern für viele Teams auch eine Inspirationsquelle gewesen. 6 Teams unseres SDIs haben eine Situation gewählt, ein Haus gewählt, eine Baulücke gewählt, die so in Wuppertal existiert. Und dafür haben sie nun Lösungen gefunden. Alle Ergebnisse, die Franziska Stelzer und ich und ein weiteres Teammitglied erhoben haben, fließen in lokale Initiativen ein, fließen in die Städteplanung mit ein, aber schaffen vor allem einen Dialog zwischen Forschung und den BürgerInnen der Mirka und Wuppertals. Was wollen wir herausfinden mit unserer Befragung? Im Fokus stand stets die Frage, wie muss ein Quartier von morgen und vor allem nach Corona aussehen, damit ein gutes Leben für alle möglich ist. Wir erforschen deshalb die individuellen Wohn- und Lebensbedingungen, die Entwicklung des Quartiers, die Auswirkung der Covid-19-Pandemie und vor allem auch die Auswirkungen unseres Events. Haben die Menschen dafür ein Gespür für mehr bekommen, fürs nachhaltige Wohnen? Was für Auswirkungen hatte das? Wie sind wir vorgegangen? Der Start des Ganzen war bereits im April 2021. 5.430 Haushalte in der Mirka wurden angeschrieben und wurden eingeladen, an unserer Befragung teilzunehmen. Mit verschiedenen Marketing-Channels, wir haben auf Social Media gepostet, wir hatten Fernsehauftritte, Radioauftritte, haben wir noch versucht, eine möglichst breit gefasste Bevölkerung über diese Befragung zu informieren.
und haben zusätzlich auch Getränkegutscheine rausgegeben, ja, Gutscheine für verschiedene Sportaktivitäten im Mirka-Quartier. Und so haben wir es schließlich geschafft, dass wir rund 1000 TeilnehmerInnen sich für die Befragung registriert haben. Das sind 20% der gesamten EinwohnerInnen der Mirke und deutlich mehr, als wir uns jemals erhofft hätten. Also dafür schon mal danke, falls Sie alle an der Befragung teilgenommen haben. Dankeschön. Die erste Umfragewelle, die inhaltliche Umfragewelle, startete dann im Oktober 2021, an der wieder 500 TeilnehmerInnen teilgenommen haben. Die zweite Umfragewelle war dann im Februar 2022 mit einer Rücklaufquote von rund 38% und 390 Teilnehmenden. Jetzt im September 2022 startet die letzte inhaltliche Befragung unseres Panels mit der Schwerpunktsetzung des SDEs. Also wir möchten noch mal wissen, ja, wie wurde denn jetzt der SDE angenommen und wie fanden die Leute das Event? Was nehmen sie vielleicht mit, auch für zukünftige Bauideen? Und zusätzlich wurden unsere TeilnehmerInnen eingeladen, auch zur Abstimmung des Mirka Choice Awards daran teilzunehmen, aber dazu später mehr. So. Ja. Sehr schön, Sie hier live zu sehen. Ich habe jetzt die wunderbare Aufgabe, ein paar trockene Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren. Ich hoffe, das geht schnell vorüber für Sie. Ich habe versucht, es so aufzubereiten, dass man es auch gut zusammenfassend erzählen kann. Wenn Sie mehr über die Mirka Quartiersbefragung, über die Zahlen, Daten und Fakten erfahren möchten, hier hinten haben wir so eine kleine Ausstellung aufgebaut, wo so ein bisschen noch mehr Text und mehr Information zum Nachlesen ist. In unserer Befragung kann man festhalten, dass das Mirka Quartier jung, bunt und divers ist. Also jetzt hier nochmal aufgedröselt. Sie müssen die ganzen Zahlen quasi gar nicht wirklich lesen können oder erkennen können. Ich muss mal gucken von ganz weit hinten, ob man das lesen kann. Hier sieht man also, dass die größte Anzahl der Personen, 42%, im Mirka Quartier zwischen 25 und 44 Jahre alt sind. Also wirklich sehr jung, die Personen, die hier in der Mirka wohnen. Was geht oftmals damit einher, das kann man hier auch sehen, dass 66 Personen Single-Haushalte hier wohnen. Also, dass die jungen Personen entsprechend in einer Single-Konstellation leben. Und wenn man jetzt von dem Migrationshintergrund sich das anschaut, ist die Diversität auch so vertreten, dass es sich fast ausgleicht von den Personen, die einen Migrationshintergrund haben, das sind ungefähr 48%, und den Personen, die keinen Migrationshintergrund haben, das sind ungefähr 43%. Das Gleiche sieht man auch bei dem Bildungshintergrund. Hier leben sowohl AkademikerInnen als auch Handwerker, als wie gesagt breite Schicht an Personen mit einer Fachausbildung. Das heißt, es ist wirklich, ich sag mal, vom Akademiker bis zum kleinen Mann alles vertreten. Und die meisten sieht man hier mit, ich glaube, es sind 58%, sind erwerbstätig. Wir haben natürlich nicht nur solche trockenen Daten und Zahlen erhoben, sondern wir haben auch noch viel spannendere Sachen gefragt, wie zum Beispiel, was fällt Ihnen ein, wenn Sie ans Mirka Quartier denken? Ist denn hier eine Person dabei, bitte die Hand heben vielleicht, die im Mirka Quartier wohnt, lebt? Eine Person. Da hinten auch. Da und auch noch Leute. Ganz weit hinten. Vielleicht einmal rufen, was fällt Ihnen ein, wenn Sie ans Mirka Quartier denken? Als erstes. Die Trasse, hervorragend. Wir haben nämlich genau das gruppiert. Hier sieht man, also eigentlich auch hier, den ersten Graphen, den Sie sehen, ganz auf der linken Seite. Als erstes werden zum Mirka Quartier Orte genannt, Gebäude genannt, Akteure genannt, Utopia Stadt, der Mirka Bahnhof, Nordbahntrasse und ähnliches. Das sind das, was den Personen als erstes einfällt, wenn sie ins Mirka Quartier denken. Als zweites wurde natürlich auch die Architektur, also die vielen schönen Altbaugebäude, als auch natürlich insgesamt das Bergige, was das Mirka Quartier ausmacht und Wuppertal insgesamt ausmacht. Dann haben wir auch gefragt,
wie das denn mit der sogenannten Ortsverbundenheit aussieht. Also wie stark fühlen die Personen, die in der Mirke wohnen, sich mit der Mirke verbunden. Und hier zeigt sich, dass also eine sehr hohe bis hohe Ortsverbundenheit vorliegt. Das heißt, hier sehen Sie ja die beiden 36% und 19%. Das heißt, über 50% sagen, sie fühlen sich verbunden bis sehr verbunden mit dem Mirker Quartier. Und auch, was man auch sieht, ist eine hohe Zufriedenheit mit dem Leben in der Mirke. Das heißt, die Personen fühlen sich verbunden und sie sind sehr zufrieden, hier in der Mirke zu wohnen. Was wir gerade gesagt haben, ist, dass es hier sehr multikulturell und divers sich lebt, die Personen auch hier auf der Straße einander begegnen. Da haben wir nach der Zufriedenheit mit diesem interkulturellen Zusammenleben gefragt und da zeigte sich, dass die 51%, also gesagt haben, sie sind sehr zufrieden, sie empfinden das interkulturelle Zusammenleben als sehr angenehm und die Sozialbeziehungen auch als sehr, sehr positiv für das eigene Leben und kennzeichnen ihr Leben im Mirker Quartier. Gleichermaßen sieht man ganz beim rechten Graphen, dass die sozialen Unterschiede, die ich ja auch gerade geschildert habe, dass sie aber auch wahrgenommen werden. Das heißt, auf der einen Seite wird es als sehr positiv wahrgenommen, dass es sehr interkulturell ist, multidivers, aber es werden die Unterschiede auch gesehen und entsprechend auch berichtet. Hier mal ist es so, einfach zusammengefasst kann man sagen, wir haben nach den Zufriedenheiten mit bestimmten Lebensbedingungen in der Mirke gefragt. 3 wichtige Sachen. Zum einen, sie sind besonders zufrieden, die Bewohnerinnen mit der Nähe zum ÖPNV. Das heißt, man kann ganz gut Busse erreichen, man kommt ganz gut von hier weg. Gleichzeitig ist es so, dass auch natürlich die Naherholungsmöglichkeiten, Trasse, als sehr positiv wertgeschätzt werden, als auch die Möglichkeit, Restaurants und Bars zu besuchen. Was als eher Negatives angesagt wurde, ist, man sieht diesen einen Balken, der in diese Richtung schwenkt, das sind die Parkmöglichkeiten. Vielleicht, wenn Sie in sich gehen, wie Sie heute hier angereist sind. Also ich bin heute ausnahmsweise mit dem Fahrrad gefahren, aber ich bin auch schon super oft mit dem Auto gefahren. Und das Feedback ist aus der Bewohnerschaft, es gibt einfach nicht genügend Parkplätze für all diejenigen, die hier gerne diese Örtlichkeit nutzen möchten. Und deswegen ist oft alles vollgeparkt, sodass das auch wirklich ein Kritikpunkt ist. Hier ist es einfach, es gibt zu viele Autos. Hier gibt es viel zu viele Autos. Zu der Mobilität ist zu sagen, dass die allermeisten, also wenn man sich die unteren beiden Graphen, Auto und Fahrrad anschaut, dass die allermeisten Personen 1 bis 2 Autos haben, also dass auch die Personen, die hier wohnen, selbst über ein Auto verfügen. Das heißt, man muss insgesamt die Konstellation anschauen, die Personen, die hier wohnen, möchten natürlich parken, die Personen, die in das Viertel kommen, möchten parken. Wie kann man das so vielleicht auch ein Umdenken schaffen, dass man dann irgendwie schaut, wie schafft man das, ein Quartier autofreier oder hinsichtlich Parken weniger Probleme zu erzeugen. Man sieht, eine Option könnten Fahrräder sein, weil die allermeisten 1 bis 2 Fahrräder besitzen. Bezüglich der Antriebsart zeigt sich, dass hier keine alternativen Antriebsarten vorhanden sind, also weder Elektro noch Gas noch Hybrid, sondern die allermeisten mit Diesel- und Benzinautos fahren. Uns hat auch besonders interessiert, ob es sich irgendwelche Veränderungen ergeben haben mit der Nutzung von bestimmten Verkehrsoptionen vor und nach Corona. Da kann man einfach zusammenfassend sagen, was Sie auch schon aus den Medien kennen, das zeigt sich auch hier im Mirker Quartier. Im oberen Bereich zeigt sich, dass der pinke und der grüne Balken, die Menschen fahren mehr Auto. Die fahren nach Corona mehr Auto. Dann im mittleren Bereich, ich kann es jetzt gerade nicht erkennen, ich habe meine Brille nicht auf, im mittleren Bereich, der öffentliche Nahverkehr. Obwohl die Anbindung so gut ist, nutzen die Personen jetzt den öffentlichen Nahverkehr weniger. Das ist natürlich auch nicht so überraschend, weil man auch natürlich echt Bedenken hatte zu Beginn, nah beieinander zu sitzen und den öffentlichen Nahverkehr so wieder zu nutzen wie vorher. Aber was natürlich ganz stark zu sehen ist, im unteren Bereich, die Personen gehen viel mehr zu Fuß. Wir brauchen also eigentlich eine Fußgängerstadt oder ein Fußgängerquartier. Nicht atmen anscheinend. Jetzt noch mal ganz kurz, wenn Sie in sich hineindenken, ich kann Ihnen mal sagen, Sie können sich überlegen, ob Sie eine durchschnittliche Mirke-Bewohnerin sind.
Eine durchschnittliche Bewohnerin der Mirke wohnt seit 8,5 Jahren in der Mirke, lebt allein, lebt zur Miete und wohnt in einer Wohnung, die 2,5 bis 3 Zimmer groß ist. Hier sieht man das nochmal zusammengefasst. Also das heißt, hier ganz außen sehen Sie, wie lange die Personen in ihrer Wohnung wohnten. Also es sind ungefähr 8,5 Jahre leben die Personen in der Wohnung, in der sie jetzt derzeit wohnen. Ungefähr 11 Jahre leben sie in der Mirke. Das heißt, die Personen, die in die Mirke ziehen, bleiben tendenziell eher in die Wohnung, in die sie zuerst gezogen sind. Und hier ganz außen, es ist also wie lange wohnt man in Wuppertal? Das sind ungefähr 24 Jahre. Das heißt, sie wohnen weniger lang in der Mirke, als sie insgesamt in Wuppertal wohnen. Das mit dem Atmen ist irgendwie, ich muss anders atmen. Die Konstellation, wie die Personen leben, ist auch nicht groß überraschend. Ich habe ja gerade gesagt, dass es sehr viele Single-Haushalte gibt. Also natürlich, die allermeisten leben in ihrer Wohnung, in ihrem Apartment alleine und nur wenige mit einem Partner zusammen. Hier sieht man ganz die hohe Anzahl derjenigen, die zur Miete wohnen. Es sind 81% der Personen leben zur Miete hier in der Mirke. Und die Anzahl der Räume, wie gesagt, 37% haben zwischen 2,5 und 3 Zimmer. Jedoch sind, wenn wir nach der Zufriedenheit gefragt haben, sie total oder sehr damit zufrieden, wie sie wohnen. Das heißt, das reicht in dem Sinne in ihrer Konstellation so gut aus. Sie sind also sowohl mit der Lebenssituation, das zeigen diese Graphen, diese 37 und 38%, als auch mit der Größe. Diese 2,5 bis 3 Zimmer, die die Personen haben, reichen für sie sehr gut aus. Wir haben auch danach gefragt, was wäre denn eine Präferenz, wenn Sie wählen könnten? Und da haben Sie gesagt, die allermeisten, 43%, ich würde lieber in der Wohnung bleiben, in der ich jetzt bin. Das heißt also auch diese 8 Jahre, die sich da zeigen, die 8,5 Jahre, die Personen hier wohnen, zeigen sich auch hier. Die allermeisten würden gern dort bleiben, wo sie gerade leben. Und der oben in dem pinkfarbenen Balken, der ungefähr 14% sind, sagt, wenn ich ausziehen würde aus der Wohnung, dann würde ich gern hier im Quartier eine Wohnung haben wollen. Wir haben auch nach Veränderungen gefragt, die sich aufgrund der Corona-Pandemie ergeben haben. Also wenn man an sich selbst denkt, weiß man, dass Corona unglaublich viel auf den Kopf gestellt hat, es sich alles anders angefühlt hat und es alles ganz anders war, als es vorher war. Und so hatte man sich es auch vorher nicht vorstellen können. Und es gab große Einschnitte. Wir haben deswegen hier bestimmte Aspekte abgefragt, wie zum Beispiel, ob sich Veränderungen im Bereich der Nachbarschaft ergeben haben. Das Mirker Quartier sagt, im Bereich der Nachbarschaft haben sich keine großen Veränderungen gegeben. Das sind die großen schwarzen Balken. Die großen schwarzen Balken sagen keine Veränderungen. Es haben sich auch keine Veränderungen ergeben. Moment, jetzt habe ich die nämlich vertauscht. In der Wohn- und Lebenssituation. Und es haben sich auch nach eigenen Angaben keine großen Veränderungen im Mobilitätsverhalten ergeben. Okay, also das heißt, nach eigenen Einschätzungen gab es keine großen Unterschiede. Wenn man im Einzelnen nachfragt, sieht man, okay, man fährt mehr Auto, man geht mehr zu Fuß als vorher. Wo sich Veränderungen ergeben haben, ist im Arbeitsbereich, nicht allzu groß. Das sind die anderen Balken, die so ein bisschen ausschlagen. Hier sieht man auch, 27% sagen, es hat sich nicht so viel verändert. Im Bereich Leisure, also Freizeitmöglichkeiten, klar, große Veränderungen, negative Veränderungen, die Person wahrnehmen. Es konnte einfach eben nicht mehr das gemacht werden, was man hätte gerne machen wollen. Und natürlich, klar, einkaufen war nur eingeschränkt möglich, Geschäfte hatten lange nicht offen. Deshalb hier auch ein sehr großer Ausschlag auf der linken Seite mit negativen Veränderungen, die berichtet wurden. Unser Quartier ist nicht nur jung, es ist nicht nur divers, sondern es ist auch umweltbewusst. Hier sieht man bei dem Umweltbewusstsein, was wir erhoben haben, dass es zwischen umweltbewusst und sehr umweltbewusst fast 80% der Personen liegen.
Das heißt, wir haben hier schon mit einem Klientel zu tun, was ein sehr hohes Umweltbewusstsein mit sich bringt. Da können wir sehr gut drauf aufsetzen. Unsere Lösungen werden bestimmt hohen Anklang finden. Das zeigt sich auch, was die Renovierung betrifft. Das heißt, die Einschätzung liegt vor, dass Renovierung einen sehr guten Beitrag leisten kann für den Klimaschutz und dass auch eine sehr hohe Akzeptanz vorliegt und Sie es eigentlich wünschen würden, wenn Ihr Gebäude renoviert werden würde. Ja, und genau das und Ähnliches zeigen die nachfolgenden Teams für die Mirka. Ja, kommen wir zum Mirka Choice Award. Gute Voraussetzungen, die Menschen denken nachhaltig, sie wollen renovieren, sie wollen neue Lösungen. Und alle die vorgestellten Ergebnisse, die ich Ihnen oder die Franziska Ihnen gerade präsentiert hat, haben die Teams im Vorfeld auch erhalten. Und sie haben diese Ergebnisse in ihre Häuser, die sie sich für die Mirka überlegt haben, mit einfließen lassen. Denn alle Teams, also alle 16 ausstellenden Teams draußen, hatten die Wahl, ob sie ein real existierendes Problem in ihrem Heimatland, in ihrer Heimatstadt bearbeiten möchten oder sich für eins der vorgegebenen Probleme hier in Wuppertal entscheiden. Und tatsächlich haben sich 6 Teams genau für dieses Szenario entschieden, nämlich entweder für eine Baulückenschließung in der Bandstraße, sieht man da in der Mitte die beiden großen Bilder, oder aber für eine Aufstockung des Café Aders in der Wiesenstraße. Abstimmen durften für den Mirka Choice Award alle Leute, also alle 500 Leute, die an der Befragung schlussendlich teilgenommen haben. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es unglaublich spannend, was die Teams sich für ganz unterschiedliche Lösungen und Ideen für eigentlich die gleiche Aufgabe überlegt haben. So, welcome. The first team is Team Afton from Bucharest, Romania. Please stand up and we can give you applause. Thank you. Team Afton hat sich dafür entschieden, eine Aufstockung vorzunehmen am Café Ada. Sie haben den Fokus gelegt auf nachhaltiges und kostengünstiges Wohnen, um auch alleinstehenden Menschen ein Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Denn wie wir gerade von Franziska gehört haben, es wohnen sehr viele Menschen alleine. Die Besonderheit bei Ihnen ist, dass Sie eine Energiegewinnung durch Solarzellen haben, bei denen die überschüssige Energie direkt in die Batterien für E-Autos fließen. Das ist natürlich interessant, wenn wir, wie wir gerade gehört haben, dass so viele Leute Autos fahren und dass das hier ein großes Problem ist mit der nachhaltigen Mobilität. The second team is Team Local Plus from Aachen. Please stand up and we will welcome you. Team Local Plus hat alleine dadurch schon ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie als einzig ausstellendes Team die Baulückenschließung in der Bandstraße gewählt haben. Sie haben ihren Fokus auf soziale Interaktion und Nachhaltigkeit gelegt und eine Art Wohngemeinschaft geschaffen. Denn der Keller, das Erdgeschoss und der Garten wurde als Gemeinschaftsbereich geplant und die Besonderheit des Hauses von Local Plus ist es, dass sie keine klassischen Zimmer haben, so wie wir das eigentlich gewohnt sind, sondern sogenannte Cubes. Diese ermöglichen eine vollbewegliche und individualisierte Innenraumgestaltung. The third team is Mimo from Düsseldorf. Ja, auch hier sehen wir eine Aufstockung des Café Aders durch 15 Vollholzmodule, um zusätzlichen Wohnraum in den Städten zu schaffen. Der Fokus hierbei war auch die Bewahrung der Baugeschichte Wuppertals, denn das Café Ada war ein Lagerhaus aus dem Jahre 1905 und sie haben versucht, diesen Charakter, diesen Charme dieses Hauses gut zu integrieren. Die Besonderheit für mich war, dass das Team eine integrierte Dachterrasse hat. Von dort aus wird Regenwasser aufgefangen, was dann in einen Naturteich übergegeben wird, weiß ich nicht mehr. Überführt. Und an kalten Tagen kann die Dachterrasse sogar als Wintergarten umfunktioniert werden. The next team is Team Roof Kit from Karlsruhe. Please stand up.
Auch hier wieder eine Lösung des Kaffeeaders. Sie verbinden die 4 Aspekte Ökologie, Ökonomie, Soziales und Ästhetik. Sie nutzen 100% erneuerbare Energien und jetzt wird es spannend, beispielsweise aus Abfällen und dem Abwasser des Hauses und zusätzlich haben sie zum Beispiel auch einen Solarbaum im Innenraum konzipiert. Eine weitere Besonderheit finde ich, dass sie das Café genommen haben als das, was es ist, nämlich eigentlich ein Tango-Tanzraum. Zitat des Teams: Durch Glaselemente, große Raumhöhen und eine umlaufende Freiterrasse wird der Tanzsaal der Stadt sichtbar und die Bedeutung der Kunst und Kultur des Ortes unterstrichen. The next team from the Netherlands, Team Virtu. Ja, auch hier wieder, Überraschung, eine Aufstockung des Kaffeeaders, eine Holzbauweise mit recycelbaren Materialien. Sie selbst schreiben, dass Holz eine Funktionsveränderung des Innenraums auf einfache und kostengünstige Weise ermöglicht. Und das Ganze ergänzen sie durch multifunktionale Möbel. Die Besonderheit empfinde ich, dass sie eine Integration eines intelligenten Techniksystems selbst entwickelt haben. Dieses Techniksystem optimiert den Stromverbrauch über den gesamten Tag und dieser Stromverbrauch kann durchgehend in einem Gemeinschaftsraum abgelesen und gesteuert werden. Denn Team Virtu hat in jeder Wohneinheit es so konzipiert, dass dort 2 kleine Wohnungen sich einen Gemeinschaftsraum teilen, wo beispielsweise Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschränke, Backofen etc. angebracht sind. So wird zum einen Platz gespart, aber gleichzeitig keinerweise auf Komfort verzichtet. Das letzte Team, was ich begrüßen möchte, ist wieder ein deutsches Team, X4S vom Biberach. Ja, sie haben das Café Ada um 4 gemeinsam nutzbare Wohn- und Arbeitsgeschosse erweitert. Eine kostengünstige und schnelle Bauweise durch eine Massivholzkonstruktion gewählt, wodurch zum einen ein hoher Brand-, aber auch ein Schallschutz erzeugt wird. Alle verwendeten Baumaterialien sind wiederverwertbar und für mich eine ganz große Besonderheit ist, dass sie eine eigene Carsharing-Angebote auf dem Innenhof sozusagen platziert haben und einen sogenannten Mobility Hub. Dieser beinhaltet eine Werkstatt, einen Fahrradverleih, eine Ladestation für E-Autos und auch Fahrräder, die man quasi dort reparieren und ausleihen kann. Sehr spannend, wenn wir überlegen, dass wir von unseren Befragten wissen, dass Mobilität ein großes Problem ist. Yeah, thanks for listening and for your attention and we are really, or good luck to all of the teams and we are happy to announce the team soon. And before the winning teams will be announced, we're very happy to have someone on stage who is, as well as he's a local, he's a supporter, and he's a fan. He's the district mayor of Wuppertal-Elberfeld, and he knows that Wuppertal-Elberfeld is just the perfect spot for the SDE to take place. Welcome to the stage, Thomas Kring. Hello. I hope you are having a nice day here in Elberfeld in the Mirka quarter, and I hope you have arrived well and feel at home here. I tried in English, but my English is not so good. Please excuse me. The SDE 21-22 is the first in Germany, and it's no coincidence that it is taking place here in Wuppertal. In the 19th century, Germany's first industrial region developed in the valley of the Wupper. It was characterized in particular by textile production and made Wuppertal one of the richest regions in Germany. And the Mirka district in particular is characterized by the nearness of
living and working. Magnificent old industrial buildings next to historic residential buildings of different styles. But here you can also easily see the wounds inflicted by structural change from the middle of the 20th century. The factories fell out of their old use and were partly demolished. The gaps between buildings were often filled with faceless architecture. The residential population changed. People from many nations found their home here, often with little income. The old railway line was closed. But people also came who wanted to use the opportunities here to bring new ideas to the development of the neighborhood. Cultural workers and other creative people bring new uses to old spaces. Social initiatives take care of people. The charm of the old residential buildings is recognized and people are rethinking their living. The old railway line has become a wonderful cycle and leisure path. And that is why it might write that the Solar Decathlon Europe is taking place here in the Mirka, and I'm happy about that with all my heart as district mayor. And I'm proud to be standing here and almost as excited as you are when I'm now able to present the Mirka Choice Award. I think it's great that people here from the neighborhood have been involved with the exciting projects of the 6 teams. They thought about which one best suit the Mirka, and the decision has been made. Yeah, thank you. And now we will announce, first of all, the third winner. This is the team, those who voted admire that the green exterior facade, the accessibility, the connection between individual space and the community space. So maybe you know already which team had the third place. It's Local Plus from the University in Aachen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Ja, gerne. And to be honest, the distance to the first place was very close. But now we come to the second place. The second place was chosen because the wooden facades are visually appealing, large windows were integrated, and the dance hall was incorporated as a culture venue. You already guessed it. The second place goes to Team Roof Kit from Karlsruhe. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch. Wer nimmt's jetzt? Bitte schön. Tolle Idee. Yeah, and now I come to the winner. The team convinced with recycled materials, a walkable roofscape, a new form, openness and coziness. But above all, the residents thought that this project will fit best visually in the Mirka district. First place goes to Team Virtu from Eindhoven in the Netherlands. Ganz herzlichen Glückwunsch. Tolle Idee. And this is also a small present. It's like for free drinks in the Mirka. You can go there and look around and have some good time here in the restaurants as well. Thank you very much. Yes. You're welcome. Thank you. Maybe we do a photo together. Woo!
ganz alleine. Aber immer ein Einmutiger. Wohin mit uns? Bleiben wir einfach hier stehen? Hier. As well. We will meet again in just a few short minutes because in just a few minutes, about 6, we will have the next award session taking place, which is the award for communication, education, and social awareness. Looking forward to meeting you all again in just a few minutes. Thank you very much. Have a great short break. See you in a few minutes.
TDIS, where are you? Make some noise! Team Extension for Sustainability, where are you? There you are, good job! Team Collab, where are you? Over there, hi! Team Local Plus, where are you? Great job! Team Aura, where are you? There you are! Team Virtue, where are you? Team Level Up, where are you? Over there. Team Azalea, where are you? Make some noise. Team Sum. I heard you, awesome. Good job. Team Mimo, make some noise. What about Team Efton? Where are you? There, hi. Team Deeply High, where are you? There they are. Team Roof Kit, over there. Congratulations. And the team Lungs of the City, where are you? Noise, please. Okay, we'll practice that. Welcome to the award of Communication, Education, and Social Awareness. I am very pleased that I'll be not just supported, but I have someone here on stage who is a former decathlete himself, because he was part of the Solar Decathlon Africa. So please welcome with me from South Africa, Sean Ali Mohammedi on stage. Thank you. It is with honor and gratitude that I introduce the award for Communication, Education, and Social Awareness, also known as the CESA contest. My name is Sean Ali Mohammedi, and I'm a previous decathlete from the Solar Decathlon Africa. And I work with the Energy Endeavour Foundation to perpetuate the vitality of the Solar Decathlon in Europe. Being a Solar Decathlon alum is a great honor indeed. A word on the CESA contest and its objectives. Broadly speaking, the CESA encompasses the communication, education, and empowerment strategies developed by the decathlete teams. The contest totals 80 points, with communication consisting of 40 points, education 20, and social awareness 20. Teams are required to consider a wide audience ranging from school children to policymakers. The goal is to raise awareness surrounding the feasibility and to animate urban eco-cultures and resource-responsible living. In this CESA contest, teams are evaluated through their wide-ranged communications actions, including their websites and social media. Communication materials that are evaluated include communication plans, press kits, audio-visual presentations, strategies for public tours, specific reports, jury visits, and the ultimate public presentation, the speed peer review. In many ways, communication and education are the pillars of the Solar Decathlon event. When I interviewed Richard King in Morocco in 2019, he told me that the Solar Decathlon originally started off with the intention to push the boundaries of renewable energy and to empower students to generate new knowledge that can catalyze clean energy transitions, decarbonization, and net zero carbon buildings. As the years have passed by, the Solar Decathlon competition scope has evolved, along with the inventiveness of students who have since produced a vast array of multidisciplinary, sustainably oriented innovations across water, food, energy, waste, construction, building methodologies, and transportation sectors.
The Solar Decathlon Europe is an event that encourages knowledge generation through direct experience. It is an increasingly relevant pedagogy that involves the heads, hands, and hearts of tomorrow's leaders. If sustainable transitions are to be democratic and truly inclusive, it is necessary to ensure that everyone across all genders, ages, and demographics can easily understand and implement energy-efficient practices and resource responsibility across the various zones of community. Self, other, region, nation, and globe. Without further ado, it is my absolute pleasure to introduce the founder of the United States Solar Decathlon, Richard King, who will further contextualize the CESA contest. Well, hello, everyone. You all know me by now. I'm part of the jury, but I'm here just to give a little context of... Oh, it's in German. That's all right. I'm going to speak in English. So what I want to do is tell you why I put communications into the very first Solar Decathlon competition, when all the architects and engineers were saying, Richard, why are you putting that into a design competition? And I said, it's so important that we get the word out. So, all right, I'm in charge now? All right. So, how powerful do you think your voice is? I mean, not how loud you are, but just how influential you are. I don't consider myself personally very powerful, and you may not either. Let me show you someone who is. This is Greta Thunberg. And you remember her. I'm sure you've all heard of her. When she was at the United Nations talking to all the officials and dignitaries, she yelled at them and said, how dare you ruin my world? How dare you do nothing? I've got to inherit this world. Conviction. Do you remember any other emissary, certainly anyone from the United States, speaking at that UN conference? I can't, but I do remember Greta. So I bring this illustration up just to show here's someone with real power. And then when Greta speaks now, people on the other side of the world listen to her. So my name is Richard King. I had a 30-year career at the U.S. Department of Energy in Washington, D.C. I was a mid-level career researcher directing an R&D program in photovoltaics, solar cells. That's my heart. That's what I live for, developing that technology. And if you were to look at the power of my voice then and put a scale to it, I was in the negative. At a mid-level bureaucrat, civil servant in the U.S. Department of Energy, I was told what to say. I could never say what I wanted to say. I had layers of people. If you wanted to write anything, if I was going to publicly speak, it was reviewed and marked up. I could only say what the United States government policy wanted me to say. So I considered myself pretty powerless back then. I grew. Took me about 15 years to go from mid-level to upper middle level. And I had an R&D program in photovoltaics. And I had to go up to the Capitol Hill, up there. And I could walk because my office was over here to your right, just out of sight. That's the Air and Space Museum. Because the Congress appropriated money for my program. I don't say mine, the Department of Energy's. But I was really technically, I'm part of the executive branch, which is dictated by the White House. And presidents come and go, and the weather vane turns from pro-solar to against solar and back again. And this particular time, a new administration was coming into town and said,
I went up there and they said, Richard, the congressman said we're going to cut your budget. We don't think anything is really happening. This technology's not moving. This is in the late 1990s. Richard, this isn't working. We're going to cut your budget. How dare you, is what I felt when I walked away from that meeting and had to come down and start firing researchers in the program. So how does a mid-level bureaucrat, civil servant get the message turned around? I would lay it in bed at night, thinking, what can I do? This isn't right. This technology is spectacular. It can change the world. It's clean energy. It's coming from the sun. Why aren't people really promoting it? Okay, so a year or two passed. You got to get practical. And I wanted to get the architects and engineers, all right, here's a panel, a photovoltaic panel, 20% efficient, 20-year warranties. It was highly reliable. It was pretty expensive, but it was a new building technology, and pretty much I thought a disruptive technology. So how do we get that out to the public, and how do we get the architects and builders to actually know it's a building product? You can put it on houses, but at that time no one knew how to, and if they did, it was slapped up and pretty ugly and pretty unreliable. So that was going through my mind, and I thought, a design competition would be really cool and really, make something happen. And then I got my opportunity. An administration was leaving. I was having lunch in the Department of Energy cafeteria, and it was with a deputy assistant secretary. So that's 1, 2, 3, 4 removed down, and I'm 6 or 7. But anyway, having lunch, this nice guy, and he was about to move and go on to another job. Didn't mean anything to him. I said, I've got this idea for a competition to challenge schools of architecture and engineering to design solar-powered houses. I didn't say where I'd put them, but I said I could do this. And I didn't say I'd actually build them. But he said, it sounds like a good idea, Richard. Go ahead. Move that competition ahead. The shrewd little civil servant was I, huh? So I gathered up. I had some budget money, kind of hid it a little bit for a while because the Republicans were coming to town that spring, and I knew what was happening. So I worked. We developed some rules. I wondered where I would put it, so I thought I would put it on the National Mall in Washington, D.C., right across from the office of where I was working. And what a shrewd little thought that was. In Washington, there's embassies. You know what it is. It's policy wonks. It's Secretary of Energy. It's the Natural History Museum. It's agriculture. It's think tanks. It's National Association of Home Builders. It's everybody has anything to do with setting policy in the United States lives in Washington, D.C. What a place to get our word out. So, lo and behold, worked on some rules and worked on the first solar decathlon, 2002, right on the National Mall, right in front of those people who were cutting my budget, and I put a competition there that changed the world and changed the conversation in Washington, D.C. Way, way cool. And getting back to the topic of this talk, graphics and communications. These are the 10 contests from the very first event. And look at this. Boy, did I have foresight 20 years ago. Power for a home business. And we're all working in our homes these days, but I had no clue that was going to happen. So it's important you get your word out, because if we're going to change the world, we can only do that through communication. Well, you all know the story. You have to give tours to a jury. I knew you had to. You need to polish a story up. You're in the National Mall. You're in front of people that make a difference. You gotta get a good story together. So communications forces you to do that. Home business back then. You know what?
there wasn't social media. There wasn't, you know, it was hard to do anything. So, you know, tax a social thing, type out and print a newsletter on a printer in your house. I mean, use energy to do that. Because we had no websites, you know, you couldn't, no Facebook, all that kind of stuff. So we posted at least that in a blog on a website to get stories from the teams out. It was way cool. And again, what was the 3 main modes of communication in 2002? Newspapers, everybody read the Washington Post. Television, everybody watched the local news, only 3 stations. Imagine that. And radio. So I love this. This is on the weekend section, and you've got a newspaper here just similar to that. Here comes the sun. Here's young students showing those people in the Capitol and all adults how to do it. You know, it's just like Greta. Young people showing the way. And this was in the weekend section. Anybody in Washington, D.C. who wanted to do anything on a weekend would look at this section. It came out on Friday, and lo and behold, we had a ton of people like you are here come out for the very first event, packed the village, long lines, made a hit. We were a sensation, and I'm not exaggerating at all. We stole the show in Washington, D.C. 507 news stories. Just in that short time, we were there 10 days. The New York Times, Los Angeles Times, it went the Washington Post. You know, all these big-time news stories, these are just examples. It kind of grew from there. Big deal in Washington, D.C.? Well, it's got to be a big deal everywhere, right? And they used to share stories. Radio, television. I'd have 3 or 4 media people, news people right in front of me, all of these microphones in front of me, trying to find out. When the secretary found that out, he called me up to his office and chewed me out. He says, "This isn't about you," you know. I said, "Well, come on down. I'm the only one there," you know. So, you know, on NBC, the Today Show came down and put a camera up and broadcast the Today Show right from the balcony of the Crowder College team. Washington, D.C. News, all the locals were carrying it. National Public Radio. Roll call. I put this in because it's a newspaper that everybody on Capitol Hill reads. It's a daily one saying, "Come on down. You need to see the solar decathlon." So pretty impressive. It really was. So here, sun setting on our last day. Got a quick picture. It's me down there it wasn't many of us back then. It was a small crew of people that did this. And what did we do? The power of our collected voice, amplified by everybody coming together, we were more powerful than Greta Thunberg. And she wasn't even born yet, and we were doing that. So this changed the debate from solar, and now today, it changed the debate in Washington. It kind of ended that. From then on, things got better really quickly. Budgets increased, and now today the solar industry is the fastest growing industry in pretty much the world. So we know, what the power of what we've done. Today the debate is now on climate change, and that's what we're here for, is to make a loud voice as loud, and I know all of us right here, right now, collectively, and over the next 2 weeks, you are going to have a voice more powerful than Greta Thunberg, because we're all working together to do that. So. I think this is what it must feel like to be on the Oscars. Because now, just to put a little bit pressure on. Because this is now the part that we will
announce and honor the winners. And the first juror to do so is a communications expert and editor-in-chief for Detail magazine. Please welcome on stage Jakob Schoff. Hi everyone. I know the tension is rising, and I can assure you we will be presenting the awards in just a second. But before doing so, I would like to share a few words on the overall impression that these last 3 days of intense work and enthusiastic presentations from your side left on us jurors. Because you all agreed that it's not just the 3 winners that merit our warm words and laudatios, but in fact all of you who have proven what no one could explain better than Richard, that communication is in fact an indispensable ingredient of architecture and hence of the solar decathlon. There's no way you cannot communicate, as German philosopher Paul Watzlawick once said. In your speed peer reviews, you've shown to us that a rocking chair can be a piece of communication, or a toy cat, or a cardboard box. But above all, you've shown us that architecture in itself is a medium to communicate, that the huge transformation that we want to see in the world can indeed happen. Now, we were all struck by the creativity, ingenuity, and the huge diversity of communication strategies that you have employed to get your messages across. Some in a very structured manner, some full of warmth and emotion, and some relying heavily on digital media, and others more on the house itself as a communication tool. And I know you guys have been given a long list of deliverables and asked to hand in a lot of reports. So with that in mind, we were all overwhelmed by how far you went beyond what the organizers asked for. To invent little games for children, to entertain the waiting lines in front of your houses, or to create augmented reality apps to make visible what is otherwise hidden in the walls. And maybe to add this as an explanatory note to those of you in the audience who visit a decathlon, a solar decathlon, for the first time, there's a lot that these guys have done in terms of education and communication that you will not be able to see here in Wuppertal. They produced video films, held workshops at schools in their hometowns, presented in scientific congresses, and had social events with the local people back at home. All of this also went into our evaluation, and as you will see in the results board displayed outside this building later on, it made it a really close race. Anyhow, there had to be 3 winners, which we'll be awarding right now. And let me just briefly explain how this all works. When you hear the name of your team called out, you're warmly invited to come up here on stage with your whole team. We'll then be taking a group picture of you. And afterwards, you'll have a minute or 2 to say thank you to whoever you wish, to greet your families and friends at home, or maybe your cat. I don't care. Right. The 3rd prize. Thank you. It goes to a team that overwhelmed us all with their enthusiasm to communicate that a different style of life is possible, and who created a house full of playful inventions to engage with the audience. I still remember the action tree outside, the 2 residents waiting for us when we entered their home, the climate control mechanism that functions almost like a computer game, and the escape room at the end of the tour. Well, we did escape from the house, and I can assure you your presentation really created a ripple effect among us in the jury. Enough said. The 3rd prize goes to Team Virtue. Congratulations.
Thank you so much. Yeah, it's been a journey. I've been with many here in the team for 3 years, working towards having, of course, not just a beautiful house, but a message for everyone, a ripple, starting a ripple. And I believe that still, from today, us, the organizers, our partners, everyone we worked with, and all the teams, especially the ones that also reached further than us, will spread the ripple and continue worldwide. Thank you so much. Thank you to my team. Congratulations, Team Virtue, again. The second place will be honored and announced by the next juror. She's a holistic architect and the Director of Sustainable Construction at the Technical University of Vienna. Please welcome Karin Stieldorf. The Creative Speed peer review was based on a fascinating story and showed a great use of personas in the communication. The presentation of the house was dedicated to all age and interest groups. Lots of information and display materials can be found in and on the house. It is well designed, detailed, and easy to understand. Furthermore, an excellent material library is exhibited in the house and is ready to be explored by the public. The team's lively presentation of the house makes it an attractive place for living. And the second prize goes to Ludwig, Lisa, and Lancelot of Team Local from FHA Aachen. Ich brauche ein Taschentuch. Danke. Say something? Yeah, I wasn't really prepared for a speech. But yeah, we're very happy. As you know, we're all architecture students and didn't have anything to do with communications before. But yeah, we had a lot of fun, and I think we all saw how powerful communications are and how important they are. And yeah, we had a lot of fun, especially with Ludwig, with Lancelot and Lisa. And yeah, thank you all. And yeah, we hope to bring movement into your life and yeah, to see you in our HQs. You good? Okay. Okay. Thank you. Congratulations, Team Local, again. Thank you. Now, you good? Ach so. Yeah. Second place. We forgot to give you the second place prize. So, jetzt. You stay on stage, Yeah, I'm just gonna but I stay. announce you anyways. Okay. Now the tension is rising even more, and the first place will be honored and announced
by the man behind the solar decathlon, Mr. Richard King. Thank you. Yeah. My honor. So, this team had all aspects of the communications contest, education and social awareness, extremely well done. Excellent website. The presentation addressed all ages and all groups. Great educational efforts, impressive materials, placards. You know, when you walked in, you didn't need anybody there. You just kind of were overwhelmed with the communication just coming right out of the house. So, the winner, the first place team goes to Team Emo from Düsseldorf, Germany. Who wants it? Want a photo and to say something? Yeah, okay. Yeah, thanks a lot. We are totally honored. I have to say, I think when I look at the competitors, you all made really well communication, especially Team Sam, who painted the bigger picture. So for me, it's a real honor to say, okay, thank you as well, that we convinced you there. But of course, this was only possible with the whole team. We made great work. Maren with Instagram, especially. Yeah. Elias, our communication manager, of course. Mira with the text. Janina, I cannot mention all. Of course, Eike, our professor. Great work from all of you. And yeah, this is the second big surprise for me. My sister expects a baby. I just heard today. So let's stay up on stage. I'd like to call the other two teams up. We'll get a picture with all three teams and our three jury members. So yeah, move up to the front. Be in the front. Yeah. Second place and third place. Come on, move up. Move up. There you go. There you go. Okay. You got the jury members. You're here. Okay. I want the teams in front. Get right in front. There you go. Oh, yeah. You're tall. So, ladies and gentlemen, this was the first award, the CESA Award. Congratulations to the teams. We're so much looking forward to seeing further constructions and meeting you again to the next awards. Enjoy your night. Enjoy the celebration. Thank you for being here. See you again next week. Have a great night. Thank you very much.